Imagina el día más importante de tu vida. Un día que debería estar lleno de alegría, abrazos y amor, pero en lugar de eso te encuentras sola. Las personas que prometieron estar a tu lado, quienes juraron upwards en conditions, no están allí. Sientes el vacío de su ausencia y la humiliación silenciosa de saber que eligieron no ver brillar. Hoy quiero llevarlos a través de una historia real de abandono, traición y dolor, pero también de transformación, fuerza y venganza silenciosa. Acompáñame mientras descubrimos cómo el sufrimiento puede convertirse en dignidad, cómo la soledad puede despertar la resiliencia, y cómo la vida nos da la oportunidad de vivir mejor, incluso cuando todos los demás parecen habernos dado la espalda. Quédense hasta el final, porque lo que aprenderán hoy no solo es una historia de dolor, sino una guía para transformar cualquier herida en poder personal y victoria silenciosa. El día que debía ser el más feliz de mi vida comenzó con un silencio que pasaba más que cualquier palabra. Me vestí sola frente al espejo, preguntándome cómo era posible que nadie de mi familia estuviera allí. No había abrazos, no había sonrisas, no había miradas de orgullo. Solo un espacio vacío donde deberían haber estado mis padres y la persona que decía conocer todos mis secretos. En ese momento entendí que el abandono también puede llegar disfrazado de excusas. Mientras caminaba hacia el altar, cada asiento vacío gritaba una verdad que nadie se atrevió a decirme de frente. No fue un error, no fue un malentendido. Fue una elección. Eligieron no estar, eligieron mirar hacia otro lado, eligieron hacer de mi boda un escenario de humiliación silenciosa. Y lo más doloroso no fue la ausencia, sino la claridad con la que comprendí que nunca fui su prioridad. Lo sé, pero no frente a ellos. Cuando entendí que el amor que mendigaba jamás iba a llegar. Ese día, rodeado de miradas ajenas y corazones desconocidos, aprendí que la soledad no siempre destruye, a veces despierta. Porque cuando todo se rompe, también rompe el miedo. Y sin miedo, es algo nuevo. Decidí no suplicar explications ni exigir disculpas. Elegí levantarme con dignidad, sostener la cabeza en alto y seguir adelante. La humiliación que intentaron imponer y convirtió en el punto exacto donde comenzó mi transformación. Donde otros esperaban verme caer, empieza a construir mi fuerza. El dolor de ser abandonada en el momento más importante de la vida no te parece ningún otro. Porque no liga como un golpe repentino, sino como un vacío que va expandiendo lentamente. Y es un dolor silencioso, que no siempre se puede expresar con lágrimas, pero que pesa en el pecho con cada respiración. Ese momento que debía estar lleno de apoyo, amor y compañía se transforma en una escena de ausencia, donde cada lugar vacío recuerda que las personas más cercanas eligieron no estar. No se trata solo de que no aparezcan físicamente, sino de la ruptura emocional que ocurre cuando se entiende que las promesas de amor incondicional no eran tan firmes como parecían. Ser abandonada en un día tan significativo provoca una mezcla de confusión y vergüenza, porque la mente busca explicaciones mientras el corazón intenta protegerse. Aparecen preguntas que no tienen respuesta inmediata. ¿Qué es? Hizo mal porque no fue suficiente. ¿En qué momento dejó de importar? Este tipo de dolor ataca directamente la autoestima, porque no solo se siente como un rechazo personal, sino como una negación del propio valor. La persona abandonada empieza a dudar de su lugar dentro de la familia, de su importancia y de su derecho a ser amada sin condiciones. Sin embargo, este dolor también revela verdades que antes estaban ocultas. Obliga a mirar la realidad sin adornos y aceptar que no todas las relaciones son tan fuertes como se crea. Aunque al principio paraliza, con el tiempo se convierte en una experiencia que redefine la identidad, porque quien sobrevive ese abandono aprende a sostener sin apoyos falsos, a reconstruirse desde dentro y a entender que su valor no depende de la presencia de otros, sino de la fortaleza que es cuando todo lo esperado desaparece. La traición silenciosa de quienes prometieron amor incondicional es una de las heridas más profundas,
porque no siempre viene acompañada de palabras duras o acciones visibles, sino de ausencias, decisions y silencios que hablan por sí solos. Y es silenciosa porque no se anuncia, no se explica y no se defiende, simplemente ocurre, dejando a quien la sufre intentando comprender, en qué momento la lealtad se transformó en indiferencia. Cuando esas promesas vienen de personas que ocupan un lugar central en la vida, el impacto es en mayor, que se rompe la idea de seguridad emocional, que se crea inquebrantable. Este tipo de traición duele porque contradice todo lo que se enseñó sobre la familia y la amistad. Se crece creyendo que ciertos vínculos son eternos, que hay personas que siempre estarán, pase lo que pase. Cuando esas mismas personas fallan sin dar explications, el golpe no es solo emocional, sino también moral. Se aprende que las palabras pueden ser más frágiles que los hechos y que el amor incondicional, en algunos casos, solo existe mientras no incomoden y exige sacrificios reales. La traición silenciosa obliga a replantear la forma en que se confía en los demás. Genera desconfianza, miedo a volver a creer y una sensación de soledad que no depende de estar acompañado o no, sino de sentirse incomprendido y abandonado por quienes debían proteger. Al mismo tiempo, despierta una conciencia más clara sobre los límites personales y la necesidad de elegir con cuidado a quien lo entrega el corazón. Aunque deja cicatrices difíciles de borrar, también enseña que la lealtad verdadera no se demuestra con promesas, sino con presencia constante y acciones coherentes incluso cuando nadie está mirando. La humiliación pública como arma emocional es una forma de violencia silenciosa que no necesita gritos ni insultos directos para causar un daño profundo. Se manifiesta cuando una persona es expuesta, ignorada o relegada delante de otros, especialmente en momentos que deberían ser íntimos y sagrados. No es solo el acto de humillar, sino el contexto, en el que ocurre lo que intensifica el dolor, porque transforma una experiencia personal en un espectáculo donde la dignidad queda en juego. La víctima no solo sufre en privado, sino que carga con la mirada ajena, con el juicio implícito y con la sensación de haber sido degradada frente a quienes observan. Este tipo de humiliación ataca directamente la identidad, porque no se limita a herir sentimientos, sino que busca reducir el valor de la persona ante los demás. Produce vergüenza, confusión y una necesidad urgente de esconderse o desaparecer, y que el dolor no proviene únicamente de quienes humillan, sino también del entorno que presencia y, muchas veces, guarda silencio. La falta de defensa por parte de otros refuerza la herida, haciendo sentir que la humiliación fue merecida o aceptada socialmente, aunque no lo sea. Utilizar la humiliación como arma emocional es una forma de control, porque deja marcas que perderán en la memoria y condicionan la manera en que la persona se percibe a sí misma. Sin embargo, con el tiempo, esa misma experiencia puede convertirse en un punto de inflexión. Cuando se logra entender que la humiliación habla más de quien la ejerce que de quien la sufre, comienza un proceso de recuperación interior. La dignidad no se pierde por haber sido humillado, sino por aceptar esa humiliación como una verdad sobre uno mismo, y al rechazarla, se recupera la fuerza para redefinir la propia historia. La soledad que se convierte en fuerza interior es un proceso lento y profundo que nace cuando se pierde tu apoyo externo, y no queda más opción que mirarse hacia dentro. Al principio, la soledad se siente como un castigo, como una ausencia que duele, y que deja a la persona enfrentándose a sus propios miedos y inseguridades. No hay voces que consuelen ni manos que sostengan, y ese silencio puede resultar abrumador. Sin embargo, en ese espacio vacío también aparece una oportunidad inesperada. La de escucharse uno mismo sin interferencias, sin expectativas ajenas y sin la necesidad de agradar a nadie. Con el paso del tiempo, la soledad obliga a desarrollar recursos internos que antes permanecían dormidos. Se aprende a tomar decisiones sin aprobación externa, a confiar en el propio criterio y a reconocer emociones que habían sido ignoradas por depender demasiado de otros. La persona comienza a descubrir que posee una fortaleza que no sabía que existía,
una capacidad de resistencia que te activa cuando ya no hay a quien recurrir. Esa autosuficiencia emocional no surge del orgullo, sino de la necesidad de sobrevivir y de seguir adelante sin apoyo. La soledad transformada en fuerza interior también redefine el concepto de compañía. Es busca cualquier presencia para alinear el vacío, sino relaciones atínicas que sumen y no resten. Se establecen respeto más profundo por los propios límites y una valoración más clara del tiempo y la energía emocional. Desde esa fortaleza nacida en el aislamiento, la persona deja de temer quedar sola, porque entiende que la peor soledad no es estar sin otros, sino perderse a uno mismo por miedo al abandono. En ese entendimiento, la soledad deja de ser una herida abierta y convierte en un espacio de crecimiento, claridad y poder personal que acompaña para siempre. La transformación del sufrimiento en dignidad no ocurre de manera inmediata y sencilla, porque el dolor primero debe ser sentido, aceptado y comprendido. El sufrimiento liga como una carga pesada que invade los pensamientos y altera la percepción de uno mismo, haciendo creer que la herida define la identidad. En esa etapa inicial, la persona suele sentirse rota, injustamente tratada y sin control sobre lo ocurrido. Sin embargo, cuando el tiempo avanza y la herida deja de sangrar, comienza un proceso interno en el que el dolor ya no domina, sino que se observa con mayor claridad. Ese cambio de perspectiva marca el inicio de la transformación. Convertir el sufrimiento en dignidad implica negarse a vivir desde la amargura o la autocompasión. Significa reconocer que lo vivido fue injusto, pero también decidir que no será el centro de la propia existencia. La dignidad nace cuando deja de buscar validación en quienes causaron el daño y empieza a construir el propio valor desde dentro. Y es un acto silencioso de respeto hacia uno mismo, donde es elige responder con integridad en lugar de resentimiento, y con firmeza en lugar de venganza impulsiva. En ese proceso, el dolor se convierte en una lección que fortalece el carácter y aclara las prioridades. Esta transformación también redefine la forma en que se enfrenta el futuro. La persona que ha sufrido y ha elegido la dignidad aprende a caminar con la cabeza en alto, no porque haya olvidado lo ocurrido, sino porque ya no permite que eso la reduzca. El sufrimiento deja de ser una herida abierta y convierte en una cicatriz que demuestra resistencia y crecimiento. Desde esa dignidad recuperada, se toman decisiones más conscientes, se establecen límites más claros y se vive con una serenidad que no depende de la aprobación externa, sino de la certeza de haber superado el dolor sin perder la esencia y el respeto por uno mismo. La venganza silenciosa. Vivir mejor sin pedir perdón no se basa en el deseo de dañar a otros, sino en la decisión consciente de no permitir que quienes causaron dolor sigan teniendo poder sobre la propia vida. A diferencia de la venganza tradicional, que busca confrontación y conflicto, esta forma silenciosa se construye desde el crecimiento personal y la independencia emocional. Implica dejar de esperar arrepentimientos, disculpas o explicaciones, y aceptar que la justicia no siempre liga de la manera esperada. En esa aceptación nace una libertad profunda, porque rompe el vínculo invisible que mantenía atada a la persona al pasado. Vivir mejor sin pedir perdón significa avanzar sin cargar con la necesidad de ser comprendido por quienes no supieron valorar. Y es una afirmación de dignidad, una forma de decir sin palabras, que el dolor fue superado y que la vida continúa con nuevos objetivos. Este tipo de venganza no busca reconocimiento externo, sino paz interior. Se manifiesta en decisiones firmes, en límites claros y en la capacidad de construir una felicidad que no depende de la validación de otros. Cada logro, cada momento de tranquilidad y cada paso hacia adelante se convierten en pruebas silenciosas de que el daño no logró destruir lo esencial. Con el tiempo, esta forma de vivir transforma la herida en una fuente de fortaleza. La persona deja de definirse por lo que perdió y empieza a hacerlo por lo que ha construido. No hay necesidad de confrontar ni de explicar el camino recorrido, porque la verdadera respuesta está en la estabilidad emocional,
en la confianza recuperada y en la satisfacción de haber elegido crecer en lugar de quedarse atrapado en el resentimiento. Así, vivir mejor se convierte en la respuesta más contundente, una venganza discreta pero poderosa que no hace ruido. No here why no necesita justificación para demostrar que la superación es el triunfo más duradero. La historia de abandono, traición y humiliación que hemos explorado nos enseña que el dolor más profundo puede convertirse en la fuerza más grande. Cada ausencia, cada silencio y cada injusticia te transforma en una oportunidad para crecer, para descubrir nuestra verdadera fortaleza y para construir una vida basada en dignidad y libertad. Hemos visto que la soledad puede despertar la resiliencia, que la humiliación puede enseñarnos a valorarnos más y que la venganza más poderosa no es la que daña a otros, sino la que nos permite vivir mejor, en paz y con éxito. Al final, la verdadera victoria no está en lo que los demás hicieron o dejaron de hacer, sino en cómo elegimos responder, cómo elegimos reconstruirnos y cómo decidimos que nuestra felicidad y nuestro respeto propio no dependen de nadie más. Que cada uno de ustedes encuentre en esos momentos difíciles la fuerza para levantarse, la claridad para redefinir su camino, y la serenidad para vivir con dignidad. Recuerden que las heridas pueden transformarse en lecciones, el abandono en motivación y la traición en libertad personal. Buena suerte en su camino hacia la superación y la fortaleza interior. Gracias por permitirme compartir esta reflexión con ustedes. Y que cada paso que den los acerque más a la paz, la felicidad y el poder de vivir auténticamente.